8:30 p.m., leaving 3 female victims with serious injuries. The victims have since been identified. These are their identities. We have Hajat Mastula, 69. This is also a vice chairperson, LC1 of Katuso cell. These ones have had the most burns. She had severe burns on the back, chest, and lower body. We have Zahara Nakawesi, 39, who sustained burns and a broken leg. We also have Mamaram Aisha, who sustained multiple severe burns across her body. The 3 victims were initially rushed to Chirudu Hospital for emergency treatment. 2 of them were later referred to Nsambya and Mulago Hospital, Mulago Hospitals respectively. They are now receiving specialized medical treatment. Of course, our team was dispatched to go to the crime scene, and what we discovered at the crime scene is that are we ready or you're still talking? What we discovered at the crime scene is that there was extensive damage with part of the structure collapsing, walls, the other walls that did not collapse developed serious cracks, and debris scattered with broken glass, and of course blood stains. The preliminary findings indicate that the explosion inside the sauna was very, very big. However, the exact cause is yet to be established. We have recorded statements. At this stage, we have not made any arrests. The place remains cordoned off. We don't allow any person to be going into the sauna or the premises around the sauna anytime from now. An investigation is ongoing, and we shall be giving you more details. Of course, this is not the first time we've had such incidents from a sauna, and as it has been our way of working as police, we always invite different entities to help us or aid us in the investigation because they have the expertise. So we shall be informing the National Building Review Board to come on board and look into the aspects on how this sauna was built, how were the temperatures being regulated, the items inside the sauna as per the standards, and then we can make judgment on whom should be arraigned in courts of law for this negligence or not. So we shall be giving you more details as they become available. Now, there is an incident that caught our eyes as Kampala Metropolitan Police. There was a social media post that started running, I think, yesterday. From one of our colleagues. I think he was concerned. We are not blaming him for coming out to talk about this, but we felt like we should also make some clarity on the matter. It was posted on Twitter X handle now of one Chamagero, and we took his concern as very important, and we also wanted to inform the public about the facts we have about the incident. And of course, since it's a rape case, a rape investigation, you will allow me that not to disclose the name of the victim. But this is what we have to say as Kampala Metropolitan. Our attention has been drawn to a circulating claim regarding the handling of a rape case at Kajansi Police Station, alleging that officers bypassed due process and unlawfully seized property from a home of the suspect. And we wish to clarify our facts of the matter. On the 23rd of August 2025 at around, that is 2300 hours, police at Kajansi registered a case of rape, which was under CRB
6-1 this year. The case was reported by a 22-year-old hairdresser and a resident of Zana, matching the municipality in Wakiso. According to her account, she met Ngobi Simon in July 2025 at Karting Lubowa. I don't know whether you know where Karting Lubowa. They drive cars, I think, small cars. They later kept in contact, and on the 23rd of August 2025, she says she agreed to meet him again, and thereafter, this is where the ordeal, according to her, started. She alleges that after being given an alcoholic drink, these are her allegations. She was driven to Canaan Estate, Arkwright, in Kajansi, where she was allegedly raped by Ngobi Simon and another man known to her only as Chairman. Now, when she made these allegations, of course, they first reached out to Kajansi Police Station on phone, and the Kajansi Police Station responded at the scene. When we responded at the scene with our scene of crime investigators, we took beddings, the alleged crime scene where the crime of rape happened, and some other relevant exhibits were recovered that include some testing kits for HIV. The victim was medically examined on PF 3A and enrolled for specialized care as a rape victim. The vehicle allegedly used in transporting, the vehicle she claims they put her in and drove her to this place where she was allegedly raped from. That is UBP 276F Subaru Silver Grey, was also recovered and is now parked at Kajansi Police Station to assist in the ongoing investigation. We obtained statements from the private security guard at the estate. Preliminary findings indicate that the victim managed to lock herself. We found her she had locked herself in one of the rooms, and she alleges she locked herself up after the assault. And this, of course, in a way, according to her, threatened the suspects to flee, because when the police came at the scene, the suspects were not there. Now, on the allegations of extortion, because in this same post that was posted on social media, they allege that the officers who responded tried to extort money. I don't know specifically either from the suspects we are looking for, but what I know is that the suspects were not, according to the responding officers, found at the scene. We take note of the concerns raised on social media and elsewhere. However, we wish to clarify that the recovery of property was carried out as part of the investigative process. It is in line with established procedures to preserve exhibits in sexual offense cases. The suspects were not at the premises at the time, and no unlawful raid or extortion was conducted. That said, the police leadership reaffirms that any officer found to have engaged in extortion or abuse of authority, I'm told, according to the post, that there are videos that can confirm the extortion allegations. Let them bring them forward, and we promise that the officers will be subjected to an investigation and disciplinary action. The two prime suspects in this matter, that is Ngobi Simon and another identified as Chairman, are currently on the run, and we strongly urge them to come forward and record their own statements with police to ensure their side of the story is heard and due process is followed. We condemn all acts of sexual violence in the strongest terms. At the same time, we reiterate our commitment for professionalism, accountability, and respect to rights of all parties. This is the rights of the suspects in this allegation, and also the rights of the victim. Because the post majorly says that before police did any investigation, we decided to just confiscate these items and take them away after a failed negotiations between the police and the suspects. Now,
I want to confirm that the suspects are not on record to have been arrested. If any arrest comes later on, we shall be giving you more details. But this is the information I managed to gather from Kajansi. There is also an incident that happened over the weekend. Our police at Tintinda, which is of course under Chira Road Division, are investigating a tragic incident of murder by shooting and aggravated robbery. This occurred on the 24th of this month. The deceased has been identified as Mutinisa Anthony. This is a 53-year-old businessman and director of Mutinisa Motors and Driving School, a resident of Bulindo in Chira Municipality, Wakiso District. Preliminary findings indicate that the deceased was attacked and fatally shot by the security guard. This means that the shot that was directed to him directly led to his death right away. The security guard has been identified as Byaruhanga Hilary, 28 years of age, attached to Donwald Security. The suspect is alleged to have fled the scene with the victim's motor vehicle, number US769BQ, a bag containing unspecified amounts of money, and mobile phones belonging to the deceased. Police swiftly responded at the scene. The suspected murder weapon, an SAR rifle with 4 rounds of ammunition, was recovered and exhibited. The body of the deceased was conveyed to State Mortuary Mulago for postmortem examination, and the stolen vehicle is being traced. Efforts are underway to track down the suspect, who is currently on the run. We appeal to the public to share any information that may lead to his arrest. We want to extend our condolences to the family and friends of the late Mutinisa Anthony, and we can only inform them that we are putting all hands on deck to see that this matter is solved as soon as possible. Unless you have some questions. Okay, and then. What's your concern, what's your appeal and warning to security guards who are turning against their masters? This is not a first incident. There was one that was registered in Kabalagala, although these ones didn't shoot anyone. They allegedly stole some properties, and we managed to arrest them, and others are still on the run. We have seen the other incident where a bullion van was diverted, money taken out, and I think this is also one of the examples where unfortunately a life was also lost. So I believe security companies need to do a lot more vetting of personnel they hire, and also tighten on the supervision of your personnel, because there are signs that really show that this person is either planning something or is up to something in the long run. Because I don't think someone who steals a bullion van just wakes up out of the blue and decides to divert a bullion van and rob it. This takes something like a month in planning or days in planning. So we need to tighten up supervision as security companies, because these crimes go on your record and will be investigated. As police, we can only also tighten up our supervision, but also appeal to security companies to always consult with the police in case they need any help or any personnel who is suspected to be engaged in criminal activities. I'm wondering so far how are you policing? Are there some instances for reported? And then how are you working with the family to make sure all this goes smoothly? We talk about that also the diversion is probably created and those which you are planning to do till the end of the process.
I believe the spokesperson for traffic will be talking more on the diversions. I think he's coming. He will be talking more of the diversions because I know it is something that causes a lot of jam, and there was no communication prior to that. But he's here. He'll give more details on the diversions that are there because they are already there, and people need to be mindful of Kololo specifically because that's where the activities are taking place. The security-wise, we are working with other sister security agencies. We have so far not registered any incident, either within where people are gathering, where the conference is taking place, and also outside. There is no threat level that would cause us to say that the situation is out of control. The situation is being managed very well with other sister security agencies, and whenever we receive any information, we always respond. Fire brigade is on standby. Our fire and rescue services are on standby. Our ambulances are on standby. And also our responding police is also on standby to investigate and make any arrest of anyone who might want to disturb the peace of the conference. So far, we have not registered any incidents. We hope it remains like that as we go on. Mu Luganda, ngenda tandika n'ensonga eyabadde olunaku olwajjo Kabalagala, era poliisi yaffe y'Ekabalagala eri mu kunoonyereza ku nsonga eno nga essaawa zino tugitutte ng'ensonga tuteeberezebwa ensonga eno ebadde ya bulagajjavu eyavuddeko ekikolwa kino ekya Sauna okubwatuka. Era Sauna eno bwe yabwatuse abantu 3 bafunye ebisago. Embeera eno yabadde ku Sauna esangibwa ku Buziga Country Resort era ng'esangibwa Upper Buziga mu Makindye Division wano mu Kampala. Ky'omukisa omubi abantu 3 bafunye ebisago eby'amaanyi omuli n'okumenyeka amagulu naye nga bano bonna babadde bakyala. Njagala okwongeza okukkaatiriza tetunafuna muntu yenna afudde. Era ng'embeera y'abano abafunye ebisago nayo tukyayongera maaso n'okugirondoola kuba abamu batwaliddwa mu malwaliro ag'enjawulo nga bali mu mbeera mbi. Ku balwadde oba abafunye ebisago eby'amaanyi kwe kuli Hajati Masitula n'emyaka 69. Ono Vice Chairperson wa LC ya Katuuso era nga yafunye ebiwundu by'omuliro ku mubiri gwe gwonna okugjako face. Nekuddako Zahara Nakawesi Kasenene myaka 39. Ono yafunye ebiwundu by'omuliro nga kwotadde n'okumenyeka okugulu. Teebeeza okuba nti waliwo ekyamugwiridde okugulu ne kumenyeka. Tulina ne Mama Ram Aisha, ono ye yafunye ebisago bya muliro mu mubiri gwonna. Era nga bano batwaliddwa basose kutwalibwa Kiruddu n'eraba ng'eyinza obutamalaako nabo oba ne basaba abamu okubatwala mu malwaliro okuli ery'Ensambya n'ery'Emulago. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga bye twazuddewo biraga nti Sauna yonna yaweddewo era amataffaali gayiise munda awatayiise mataffaali wagenzeemu enjatika ez'amaanyi. Ebisenge bitayiise byagenzeemu enjatika ez'amaanyi era ekizimbe ekyo kikyali kya bulabe mpaka kati. Twagala obategeeza nti poliisi ekyakuumyewo tetukkiriza muntu yenna kuba nti no yeetalirawo ng'essaawa zino za kunoonyereza kumanya ekikolwa kino kyavudde ku ki. Tugenda batukwatagana n'abakugu abalala omuli ab'amasannyalaze nga kwotadde n'abakakiiko ak'ebyokuzimba ke bayita National Building Review Board. Ke kajja okuba nga katunyonnyola ebintu bino ebyakozesebwa mu kuzimba Sauna byali ku mutindo oba nedda. Bwe biba byali ku mutindo byali bikaddiye nga tebannabikyusa oba nedda. So kwe tujja osinziira okulaba nti nno tufuna oyo yenna gwe tuyinza okuvunaana ku kikolwa kino ekyabaddewo. Naye ng'essaawa zino tunategeera kyaviiriddeko mbeera eno kubaawo.
statement twazifunye ezeetagisibwa era ng'okunoonyereza okukyagenda mu maaso. Waliwo okunoonyereza kwe tuli mu kukola. Embeera eno twabadde tunayagala vaayo kugyogeramuko nammwe nga tugyesigalizza, naye twagenze ne tulaba ku mikutu migattabantu naddala ku mukutu ogwa X. Kuliko munnaffe yavuddeyo ne yeemulugunya kunoonyereza poliisi y'e Kajjansi kweri mu kukola ye kwayita kw'ekiboggwe nti si kulungi, si bavunaanyizibwa nnyo mu kunoonyereza kwe baliko. Naddala ku nsonga eno yaviirako omukyalo okuba nti nno akwatibwa, era nga ye yalaze nti twesuulidde nnyo ku sayidi y'omukyala ate nga ayinza okuba nga byayogera si bituufu, ate ne tutandika okuba nti nno bali twabasalidde dda omusango baalumiriza. Naye nga twagala obategeeza nti ensonga eno yaliwo twafuna ku nsonga eno mu mwezi gwa August guno ennaku z'omwezi 23 nga omukyala akola ku edduuka erikola enviiri gwe twandiyise hairdresser. Yavaayo okuba nti no yeemulugunya, era okwemulugunya kuno kwasooka yitira ku ssimu ng'atuyita ku kitundu ekimu mu Akrite wali agamba nti no baali bamukwatidde nga bamutuusizzaako obuliisamaanyi abavubuka 2. Era poliisi olwatuukawo ku sayidi eya poliisi kyetumanyi twamusanga yeesibidde mu kasenge ne tubaako ebintu ebimu bye tutwala okuli amasuuka agaali ku buliri kwateebeza nti bwe baamwebasa nga bamutuusaako ekikola kino ekyobuliisamaanyi nga kwotadde n'emmotoka namba UBP 276F egambibwa okuba okusinziira ku ye nti abavubuka bano okuli Ngobi Simon n'omulala ye gwamanyiiko erinnya limu chairman baamutambuliza okuva we yabasisinkanira ne bamutuusa mu Canaan Estate Akrite Kajjansi. Eyo gye gyagambibwa okuba nti no yatuusibwako ebikolwa bino era gye twamusanga. Ekikola kino eky'okutwala ebintu bino kikolwa kya bulijjo era kimanyikiddwa nti bw'oba onoonyereza naddala ku misango gino egirimu okukwata omukyala bw'aba atusiddwako obuliisamaanyi ku kintu ky'osobola okwetikka, ky'osobola okuggyawo ne weeyongera okukyekkeneenya okukiggyako obujulizi olina okukiggyako. Of course bw'eba nga kikoledde nga ku muti nga tosobola gusiigulayo, tosobola kukola, tujja gukola ki? Tojja guggyayo. Naye bw'eba nga ntebe ng'esobola okuvaayo oba ssuuka kitanda ng'osobola okuggyawo essuuka ezo, kiba kikulu nnyo n'okola ki? N'okigyawo. Wedde bwe liba ttemu nti omusaayi bwe guba guyise wonna ebyo ebiseera ebisinga ebyo ebintu tubikola ki? Tubijjawo ne tubitwala ng'obujulizi okwongera okubyekkeneenya. So ekikolwa ekyo era okusinziira ku kyawandiikiddwa ku social media nakyo baakivumiridde era ne balaga nti byatwalibwa ng'abasirikale balemeddwa okukkaanya n'abo abantu be baali balumiriza okubeera emabega w'ekikolwa kino. Ffe nga poliisi tuli beeyama okuba nti tweyama okuba nti notunuulira mu nsonga eyo okumanya abasirikale baffe baayolesa obukugu mu bye bakola oba baali bagendeze n'ekigendererwa ekirala ekitali mu mateeka. So tujja batunoonyereza ensonga eyo naye nga twagala obategeeza omusango gwo we guli era n'okukubiriza Ngobi ne munne chairman we baba nga balina we beekukumye kuba kusinziira ku Kajjansi yeeraga tennabakwata baveeyo bajje bawe statement boogere bino byonna bye balumiriza abasirikale bano kwe tujja osinziira okubaako kyetwongerako naddala mu kunoonyereza kwe tuliko. So twagala obbasaba okusigala nga muli bakkakkamu naddala bonna abakwatiddwako ku nsonga eno kunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ye omukyala
ali ku treatment mwenna mukimanyi nti omukyala yenna avaayo n'aloopa oba omwana oba nti akabasinyiziddwa oba akwatiddwa kirisamaanyi ateekebwa ku treatment ey'enjawulo eyinza okumutangira ebirwadde ebiyinza okuvaamu naddala ebyobukaba. Okunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Ensonga endala yeeno ey'omwami agambibwa okuba nti yatemuddwa olunaku olwajjo. Ku kye tumanyi ku nsonga eno poliisi yaffe eya Ntinda yaddukiridde n'eya Kira Road. Ensonga eno wali ku ofiisi za Mutatina Anthony. Mutatina Anthony alina emyaka 53 ng'era director wa Mutinisa era nga ye director wa Mutinisa Motors and Driving School nga mutuuze wa Bulindo mu Kira municipality. Agambibwa okuba nti nno asikali ayabadde akuuma ku bizinesi yeeyo yamwefuulidde, era asikali ono ye Byaruhanga Hilary alina emyaka 28 ng'akola ne Donald Security. Yamwefuulidde n'amukuba essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi, era ng'agambibwa okuba yalabiddwako ng'agenze n'emmotoka namba UA 769BQ. Emmotoka eno ya mugenzi era n'agenda n'ekisawo kye tuteebereza okuba nti no kyabaddemu ssente wadde tezinamanyika muwendo. Poliisi yayanguye mangu, emmundu yo yagisudde kika kya SAR yatwagisanzeemu amasasi 4 era omubiri gw'omugenzi ne gutwalibwa mu ggwanika. Twagala obategeeza nti kaweefuba okunoonya ono omwami agenda mu maaso era nga tuli mu kuba nti no tukwatagana ne kampani gy'akoleramu eya Donald Security okuba nti no tumanya ebisingawo naddala ebimukwatako. Ekikolwa kino kibi era kyennyamiza okuba nti nno omuntu gweesiga okuba nti nakukuuma n'ayagala okunyagulula ate n'atwala n'obulamu bwo. Twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri ab'enganda n'ab'emikwano ba Mutinisa Anthony naye nga ffe tweyama okunoonyereza ku nsonga eno tugiguse era omuntu ono atwalibwe mu mbuga z'amateeka. Ku nsonga ya delegates conference ya NRM egenda maaso wali Kololo, mugezi wa traffic agenda banga abannyonnyola ku diversions eziriwo kuba tukimanyi zikosa nnyo abantu bangi naye mu byentambula naye nga zituyambira ddala mu security okulaba nti no tukendeeza obumenyi bw'amateeka mu bitundu ebyo. Bwe ziba teziriiwo wayinza okubeerawo akakuugubagano accident nga kwotadde waliwo abayinza okwagala okukozesa akakakisa nga tebayitiddwa ne baagala ogendayo lyagendayo yayitiddwa. So embeera eyo yonna yakulaba nti nno tulemesa ebintu ebyo byonna okubeerawo. So traffic ajjabba abannyonnyola naye ku nsonga ya security twakwataganye edda nga ffe ababyokwerinda okulaba nti no tuwa obukuumi ku buli muntu yenna agenda okuba nti no yeenyigira mu lukuŋŋaana luno olugenda mu maaso. Emmotoka wezipaakinze tugenda bbanga tuteekawo obukuumi, amakubo abantu mwe banaayita tugenda bbanga tuteekawo obukuumi okulaba nti no twewale emivuyo omuli bakifeesi abatandika okulumba abantu nga bali ku makubo ne batandika okubanyagulula. So munda mulimu ab'ebyokwerinda era bw'ogibwa munda ng'okola effujjo bakukwasa mu poliisi ali okumpi ne tukutwala ku poliisi ya Jinja Road n'oggulwako emisango egy'enjawulo naddala gy'obuzizza. N'ebweru abo bonna bwe tunaasanga bakola effujjo nga tebagoberera biragiro by'abasirikale nabo bajja bba bakwatibwa. So ebyo ebyokwerinda byo binywevu era tusaba abo bonna abaneetaba mu mbeera eno ey'oku delegates conference okugoberera amateeka ge banaaba basanze munda. Mwebale nnyo. Tetwogerangako namba y'abasirikale gye tudeployinze. N'ekyo biva olina obumanya tukwataganye wamu tumala ku bantu abayitiddwa tumalira ddala.
Good morning to everyone. We are here to update you on matters regarding traffic on our roads. Today, in the press briefing on the 25th of August 2025, and I'm going to start with a traffic management plan for the NRIM Delegates Conference, which is taking place at the Kororo Ceremonial Grounds. And this event started on the 18th and it's going up to 28th. The ongoing National Resistance Movement Delegates Conference is attracting participants from across the country, impacting normal traffic flow around Kororo Ceremonial Grounds. To ensure smooth traffic flow and enhanced security, the following routing, diversions, and parking arrangements have been put in place. Routing and traffic flow. The main route to the venue is Sezibwa Golf Course, Fairway, then access to Kororo Ceremonial Grounds. Traffic shall be open normally on the roads of John Babiha Road, that is Acacia Avenue, Ginger Road, traffic shall flow normally. Then on Acacia Road to Golf Course. Restricted roads or cut-off points only to be accessed by the VVIPs are Lower Kororo Terrace, Upper Kororo Terrace. There's going to be a cutoff for vehicles from Rugogo, and motorists here are advised to use the Archer Road to access Ginger Road. At Wampeo Avenue, the road is going to be closed at Housing Finance Bank and Kororo traffic lights. The parking arrangements, the VVIPs are going to have access through the Eastern Gate via Wampeo Avenue and park inside Kororo Ceremonial Grounds. Then the delegates will be required to park at City High School and Hotel Africana. We thus urge the public and the participants to follow the directions from traffic and other security officers on duty. We also urge you to exercise patience and discipline to ensure a successful and peaceful event. Adhere strictly to parking designations and route diversions. The rest of the public, please plan your journeys in advance to avoid inconveniences. A driver died and 17 passengers were injured in a fatal road crash that occurred today, early morning, on the 25th of August 2025. It was at about 2 a.m. early in the morning at a place known as Gwanga 3 village along Guru Kampala Highway in Chiriandongo district. The crash involved a bus registration number UAR 339M, which belongs to Mokome Bus Company, which was traveling from Gulu heading to Kampala. The driver rammed into a herd of elephants crossing the road at the location, and as a result, the driver sustained severe injuries and was rushed to Chiriandongo Hospital, where he succumbed to his injuries. 17 passengers were also injured and are currently receiving treatment at Karuma Restoration Gateway Hospital and Chiriandongo Hospital. One of the elephants involved reportedly suffered a broken leg.
The driver's body has been conveyed to Chiliandongo. It is at Chiliandongo Hospital mortuary pending a post-mortem examination. Preliminary findings indicate speeding to be the major contributing factor. The crash occurred in an area known to have wildlife movements, highlighting the risks of night travel at high speed. We strongly urge all drivers to observe speed limits, especially at night, due to poor visibility. Exercise caution in areas near or of national parks, wildlife corridors, farmlands, and areas which are densely populated. The police at Insanji are currently holding 6 individuals in custody, including the driver and 5 passengers of vehicle registration number UBH 183S, a Toyota Hiace, which was traveling from Kampala to Masaka for a football match in Bowama, Mpigi district. This happened yesterday on the 24th of August 2025. It was at around 1:50 p.m. in the afternoon. The vehicle was found dangerously loaded with 31 passengers, 13 passengers riding on top of the vehicle, whereas 18 were seated inside. And this same vehicle had its numbers deliberately obscured. The passengers have been also charged with riding in dangerous position, while the driver is facing multiple charges, which include concealing a number plate, because he had put a cavera behind on the behind number plate, and then branches of leaves on the front number plate. And then the same driver also been charged driving out of class, because he had class B, which only drives these other small vehicles, but not a PSV vehicle. Then he was also charged for breach of operator's license. The group was intercepted following camera surveillance as part of our ongoing traffic enforcement operations targeting reckless and illegal road behavior. Following the arrest, the rest of the passengers stormed the police station in protest, demanding the release of those in custody. However, police acted swiftly to contain the situation, whereby 3 other suspects were arrested for obstruction and inciting violence and have also been charged. The remaining individuals were dispersed from the station. We strongly condemn this kind of reckless and unlawful behavior. This not only violates the traffic regulations, but also endangers lives. And unfortunately, similar incidents have resulted in tragic crashes, leading to loss of lives and serious injuries. For some of you who have been following, you remember the incident I shared in Mpigi, where there were around 6 vehicles, and when they were intercepted by our police, they were violent as well, but we managed to have 2 vehicles impounded successfully, but then the 4 others took off. But then those who were going, those who left the police, or those who resisted the arrest, they were actually going, these people were going to the beach in I think, I don't know, Bowama or Masaka. They didn't reach.
they got an accident which claimed, I think, 1 life of a person and also injured 6 others. So these things are serious. When we come to speak to you about it, we mean what we are talking about. So this pattern is always is especially common among the football fans, among the beach goers, and election campaigners. As traffic police, we are continuously using traffic surveillance cameras to detect, track, and charge the offenders. Tracing vehicles involved after the fact when the immediate impounding is not possible. So like I told you, sometimes these people are very violent, but what we do, we take note of the registration number plates of these vehicles, we charge them, and for us, we shall wait for you. Even after the incident, after 1 week or even a month, we shall look for you and get you. And some of them, we have got them, they know. So we cannot keep quiet about this, because for us, we mount our cameras and we get to know who is violating, we charge you, and then we trace for you even after the incident. So we are also committed to holding drivers, vehicle owners accountable, and also passengers for irresponsible behavior, because some of these passengers, actually most of them, are also found drunk on top of these vehicles, which is very risky, and that is the irresponsible behavior of a passenger that we are talking about. We thus urge all vehicle owners, especially those leasing vehicles to such people, to know, it's important for you to know how your vehicle is going to be used, and also ensure that the driver and the passengers follow the traffic laws and regulations. We also call on the beach owners, football match organizers, political candidates, and the campaign teams to support road safety measures and sensitize their teams. And this is what we mean when we talk of road safety being a shared responsibility. As a beach owner, I know you also make money out of that. But then if these people continue dying in road crashes, because for you are aiming, you're looking at receiving money, you are not looking at the means they use to get to your beaches. It is very dangerous. I'm sure if these people die in crashes, then you not get people to give you more money. So it is very important for us to combine join hands together, and then see how best to sensitize these teams so that they come when they are safe to wherever they are going. As the Director of Traffic and Road Safety, we remain committed to the strict enforcement of traffic laws to ensure the safety of all road users. Thank you so much. Mbalamusiza mwenna, era tuli wano kubanga tubatangaza ku ebyo ebyabadde ku nguudo zaffe okwetooloola mu ggwanga mu Ssabbiiti ewedde. Leero ennaku z'omwezi 25 mwezi ogw'omunaana mwaka 2025, nja kutandika ne traffic management plan ey'emikolo eya ab'ekibiina ekya National Resistance Movement eri mugenda mu maaso ku kisaawe Kololo. Era emikolo gino gyatandika ennaku z'omwezi 18, naye kati ebyo byamaanyi ennyo byetusuubira ebijja ku affectinga ebyentambula ku nguudo bitandika leero enkya, then okutuuka olwokuna oba ennaku z'omwezi 28. Era tugenze mu maaso n'okubanga tuwa eno zino guidelines ezigenda okubanga oba ezinaatulungamya nga tukolesa gano amakubo okwewala okutaataganyizibwa. Ekisookerwako tulaba oluguudo olugenda okukolesebwa olw'enkizo luno olwesezibwa
golf course then oba fairway mpaka ogendera ddala ku Kololo ceremonial grounds. Traffic ejja kutambula oba ebyentambula bijja kutambula nga bulijjo nga tebina kutaataganyizibwa kwonna ku nguudo zino wamanga. Ku luguudo olwe ku John Babiha oba Acacia Avenue, then ku luguudo olwe ku Jinja Road no ku luguudo olwe ku Acacia mpaka ku golf course. Awo emmotoka zijja kutambula nga bulijjo nga tezirimu okutaataganyizibwa kwonna. So nga tujja kubaawo no kyetuyita restricted oba cut-offs points zetugenda okwekebejja abatambulira kwezi enguudo. Enguudo zino ze zino wamanga tuyina ku Lower Kololo Terrace mpozi nga si buli motoka ntwanijja kuyitawo naye mpozi abagenyi ab'amaanyi ennyo oba betwandiise VVIPs bebagenda okutambula mpaka ku luguudo olwe ku Lower Kololo Terrace. Ku luguudo olwe Upper Kololo Terrace nawo wajja kubaawo cut-off point nti emmotoka zonna ezinaaba nga ziva ku luguudo oba ku ludda olwe Lugogo zijja kukolesa oluguudo olwe Acha mpaka okwakisesinga ku luguudo olw'oku Jinja Road. Ku Wampeyo Avenue awo nawo wajja kubaawo cut-off naddala ku bifo bino ku bank ey'oku Housing Finance ne ku bitaala eby'oku Kololo nti emmotoka ezinaayitawo wano ze zino eza VVIPs zokka. Parking zino ze baategese ezinakolesebwa mu mikolo gino naddala tutandika ne abakungu ab'amaanyi oba aba VVIPs bano bo bajja kubanga bapaakinga munda mu kisaawe eky'oku Kololo ceremonial grounds ate nga bajja kukolesa Eastern Gate oba ku gate ey'oku Eastern nga bayitira ku luguudo lwe Wampeyo Avenue. Delegates abalala oba abantu abalala bajja kukolesa parking zino ku City High School ne ku Hotel Africana. Era tusaba abantu bonna okugoberera endagiriro eza poliisi ebidduka n'abapoliisi abalala abali mukolo abali mu kukuuma eddembe oba abali ku duty. Era tusaba n'abantu okubeera n'obugumiikiriza n'empisa ez'amaanyi ennyo okulaba nti omukolo guno gutambudde bulungi nga teri kintu kyonna ekigutaataganyizza. Tusaba nti era poliisi ejja kubeera mu bifo bino ebyenjawulo naddala ebya parking okubanga eragirira ani alina okupaakinga wano ani alina okupaakinga eri. So tusaba strict mulina okugoberera endagiriro zaabo aba traffic nga babalagira. Era n'abantu abalala kikulu nnyo okumanya nti muteekateeke engeedo zammwe naddala abo abaliraana Kololo muteekateeke engeedo zammwe mu budde okwewala okutaataganyizibwa naddala abo nga abalina flights ku kisaawe oba n'abalina ebintu ebirala ebyenjawulo bye bagenda okukola. Mu mawulire amalala ku makya ga leero ssaawa nga 8 ez'okumakya ennyo omugoba owa baasi yafudde n'abalala 17 ne bakosebwa mu kabenje akaguddeyo ku kifo ekyamanyiddwa nga Gwanga ey'okusatu oba Gwanga 3. Kino kyalo kiri ku luguudo olw'eggulu Kampala mu district ey'Ekirya Ndongo. Akabenje kano kabaddemu baasi ey'ekika kya Isuzu endonga ya namba UAR 339M endonga ya kampuni emanyiddwa nga Makome. Eno baasi yabadde ng'etambula eva eggulu nga edda e Kampala
era omugoba waayo tusuubira nti yabadde ku speed n'akoona enjovu ezabadde nnyingi nga zisala oluguudo era n'akosebwa bubi nnyo omugoba wa baasi n'atwalibwa mu ddwaliro ery'Ekiryandongo gye yafiiridde oluvannyuma lw'essaawa nga emu. N'abalala ababadde basaabaza emmotoka eno nabo ne bakosebwa bubi nnyo era bo bano abatwaliddwa mu ddwaliro ery'oku Kaluma Restoration Gateway n'eddwaliro ery'Ekiryandongo okufuna obujjanjabi. Kigambibwa nti enjovu nayo eno eyakooneddwa yamenyese okugulu. Era nga bwe ngambye nti mu kunoonyereza kwaffe okwakakolebwawo kiraga nti ono omugoba w'eno baasi yabadde ku speed kubanga bw'olaba impact nja kubanga mbawa ebifaananyi bw'olaba impact eyabadde ku eno baasi mbi nnyo kitegeeza nti yabadde ku speed oba ekiraga nti yabadde ku speed naye ng'okunoonyereza okulala kukyabanga kugenda mu maaso era nga tugenda okuba nga tubategeeza. Era kuno kulabula eri abagoba bonna ab'ebidduka okusigala nga tugoberera amateeka aga speed. Bulijjo tugamba nti tukibagamba nti speed ky'ekintu ekikyasinze okutta abantu ku nguudo. So buli bwe tukendeeza speed nga tutambula obubenje buno tujja kubukendeeza oba ne tumalirawo ddala. So tusaba buli lwanga tuba ku nguudo nga tutambula tugoberere amateeka aga speed. Naddala mu budde obw'ekiro kubanga obudde obw'ekiro oba tosobola kulaba bulungi ekikuli mu maaso oba ekiri mu meters eziwerako mu maaso go. So yensonga lwaki tulina okutambula mpola nti tusobole okuba nga oba kusigala nga tulaba ebyo ebibeera mu maaso. Naddala nga tuli mu bifo okubeera okuvuga n'obwegendereza ennyo nga tuvugira mu bifo bino ebya parks kubanga tusuubira nti mubaamu ebisolo ebiba nga bisala enguudo zino kubanga kino kyekifo kya bisolo. So tulina okuvuga n'obwegendereza, tulina okutambula n'obwegendereza mu bifo bino n'ebifo ebirimu farms byetusuubiramu ente oba embuzi n'ebirala oba n'ebifo ebirimu abantu nga bangi. Poliisi ey'ensangi erina abantu 6 mu kkomera lyayo omuli omugoba owa motoka ey'ekika kya Toyota Hiace n'abalala 5 nga bano bo basaabaze ab'emmotoka ey'ekika kya UBH 10803S. Emmotoka eno yabadde nga etambula eva ku ludda olw'e Kampala nga edda Mpigi side we yabadde nga yeetisse abantu 31. Mu abo abantu 31, 13 babadde kungulu oba ku rooftop yene emmotoka ate bo 18 nga batudde munda mu mmotoka. Omuvuzi w'emmotoka teyakomye ku ekyo eky'okupakira obubi naye ate yagenze maaso n'okubanga abikka ennamba z'emmotoka eno ez'emabega yasereka akaveera ez'omu maaso n'aziteekako leaves are called what in Uganda n'aziteekako ebikoola ez'omu maaso so nga tesobola okulabika ez'omu maaso n'ez'omabega. Era abasaabaze bano twamaze okuba nga tubakyajinga olwa omusango ogumanyiddwa nga riding in a dangerous position oba okutula ku motoka mu kifo ekitakkirizibwa. Ate n'omugoba w'enno emmotoka naye ne tumukyajinga emisango ey'enjawulo. Mu egyo wabadde omusango gw'okubikka oba okukweka ennamba z'emmotoka. Omusango omulala ogw'okuvuga emmotoka eno nga talina permit oba license ekkirizibwa okuvuga emmotoka ng'esaabaza abantu kubanga yabadde ne class B so nga class B fenna tukimanyi nti ya mmotoka zino entono so nga si mmotoka ezeetika abasaabazi.
ate ne breach of operators license nti emmotoka eno baba bagikola okwetika abasaabaze 14 kati gwe n'ogiteekako abasaabaze 31 times 2 of what is recommended then plus even 3. Group eno twagikute emmotoka eno twagikute nga tukolesa kamera zaffe enkesi ez'oku nguudo ate nga kino kyetukolesa ennaku zino okukwata oba okulaba abo bonna abamenya amateeka g'oku nguudo. Bwe twamaze okukwata bano abantu bali abasigadde ku motoka nga abasaabaze ate bo ne bajja mu kwekalakaasa ne baagala poliisi erilizinge bano abantu ebabaweereze bagende mu maaso mu mipiira gyabwe. Kirungi nti poliisi mu bwangu nnyo yasobodde okuba nga egobawo bano era nekolesamu ne ku mukka nekolesamu ne ku tear gas okulaba nti bano abantu ebagobawo ate nekwata n'abalala abasatu betwakyaginze incitinga violence ate n'okutaataaganyiza abapoliisi nga bali ku mirimu gyabwe. Era tuvumirira ebikolwa nga bino. Kino si kyekikolwa ekisoose abatugoberera. Juzi nali njogera ku kabenje akaaliwo nga poliisi ey'empigi emaze okuinterceptinga zino emmotoka zaalinga 6 nga zirina abali bagenda okwewaamu oba okucakala ku beach. Twazikwata zino emmotoka zaali 6 naye olwekerere nnyingi ne baleekaana ne bawogaana, so abamu ne basobola okudduka ne bava mu mikono gya poliisi emmotoka 4 naye 2 ne zisobola okuba nga tuzipaakinga ku poliisi ey'empigi. Kati ziri ezadduka ne zigenda mu maaso zaali zisembera gye zaali zigenda e Buwama emu nefuna akabenje era olw'okutuuza abantu kungulu n'abangi munda. Era omuntu omu yafa n'abalala 6 ne bakosebwa. So kino